بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أهلا بكم أحبتنا في درس جديد وفيديو جديد. اليوم سنتحدث إن شاء الله تعالى عن من المواضيع المهمة جدا والضرورية والخطيرة والحساسة عن نظرية المؤامرة والمخلوقات الفضائية ووجودهم والأدلة الدينية والتاريخية عن ذلك. So in the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, the self-sustained, we are again here to run your lecture as indicated. Today we're going to be talking about a very essential topics here of the conspiracy theory as well as the extraterrestrials, يعني المخلوقات الفضائية, the clues and the evidences of their existence and their presence in the entire universe of the outer space here, as they are described by men, outlanders or extraterrestrials. لا يمكن أن نظن أن الإنسان فقط يعيش في الكون. I mean, we cannot think that the only man is inhabiting the universe, or we cannot think that the man is inhabiting the universe without any company. No, we cannot think this. لكن هناك الكثير من المخلوقات المرئية وغير المرئية. But there are plenty of the invisible as well as visible entities. كائنات, entities, كيانات, مخلوقات مرئية وغير مرئية. From a scientific perspective, يعني من وجهة نظر العلماء, أن حجم الكون بحد ذاته يؤكد على وجود المخلوقات. That the volume of the size of the entire universe confirms or substantiates the existence of the extraterrestrialism. يعني على وجود المخلوقات أو الوجود الفضائي خارج الأرض. قدر العلماء نصف قطر الكون ب47 مليار سنة ضوئية. The scientists have estimated the radius of the universe by 47 billion light year. 47 billion light year. ومن المعروف أن السنين الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال السنين. You pretty much aware that the light years are the distance traveled by the lights exactly in a duration of years, or in duration of years, or with years, in company with years. أشياء لا يمكن تصدق. Very incredible, astounding business or things that are actually talking about here, التي نتحدث عنها هنا. وأنتم تعرفون أن سرعة الضوء هي 300 مليار أو 300 ألف كيلومتر للثانية. And you're pretty much all aware of exactly that the light velocity is 300,000 kilometer, as you all pretty much all aware of. إذا طقطقنا بالأصابع, which means if we snap our fingers exactly here, so the light will wind the earth 8 times, or the light will revolve the earth 8 times exactly. يعني يكون الضوء قد لف, إذا طقطقنا بالأصابع يكون الضوء قد لف الكرة الأرضية 8 دورات. Remarkable thing to be mentioned here. This is not worthy. هنا جدير بالذكر. وشيء هائل يمكن أن نذكره. It's really remarkable thing here to be mentioned as well as outstanding. هل تخيلتم بعد الشمس عن الأرض? Have you ever imagined the distance between the earth and the sun, or distance exactly here from the sun to the earth? حتى يصل الأرض يتطلب الضوء 8 دقائق. The light required 8 minutes just to reach the earth coming from the sun, or setting from the sun. ضوء الشمس, أشعة الشمس, يعني the light year, the light year, or let's say here, according to the light year, or according to the basis of the light year, or according to the concepts of light years. This exactly here based to the concepts of light years. يعني هنا مبني على مو مبني وإنما مؤسس على مفاهيم أو في مفاهيم. This is based in the concepts of light years. مؤسس في مفاهيم السنين الضوئية. So far we're talking about the cosmos or the cosmic relations. يعني نتكلم الآن حتى الآن so far نتكلم عن cosmic relations, يعني هي العلاقات الكونية. كنا نظن بأن العوام من الناس, we used to think that the only ordinary people only believe they need extraterrestrial or believe in the outer space existence. يعني كنا نظن أن فقط العوام من الناس يؤمنون بالمخلوقات الفضائية, لكن اتضح أن العلماء, but this became really clear that scientists also are more believing in the extraterrestrial existence. يعني اتضح أن العلماء أكثر اعتقادا بالوجود الفضائي. via the diversity of their specialities, يعني مع تعدد مجالات علمهم كالكيمياء والفيزياء وميكانيكا الكيم وعلم التنجيم وعلم الفلك, just like astronomy, chemical physics, chemistry, physics, quantum mechanics, astrology, علم التنجيم. كمان بتعدد مجالات علمهم. والعلوم معروفة as well as known science of science, as you all know.
The most prominent يعني من أشهرهم البارزين are Stephen Hawking, Richard Dawkins and Pichu Kakao and Tyson. مثل ستيفن هوكينج وريتشارد دوكنز وبيتشو كاكاو وتايسون وغيرهم كثير الكثير, as well as many of the scientists in the worldwide community, يعني في العالم worldwide community. عند مشاهدة اليوتيوب, when browsing the YouTube, we have identified an asset called, or a human being called William Cobb. Here, let's just say here, William Cobb, or we identified an asset called William Cobb. اسمه ويليام كوب. كان ضابطا في المخابرات الأمريكية. Used to be an asset in the CIA and Central Intelligence Agencies. زعم أن منصبه مع المحطات, claimed that this is stational position, her stational positions, where she had encountered with the extraterrestrials in a very top secret plant in the viral region known global-wise as the region or the Area 50 in the desert of Nevada, or at the desert of Nevada. يعني زعم أن منصبه مع المحطات التي شاهد فيها المخلوقات الفضائية في معامل سرية في المنطقة الشهيرة التي اسمها المنطقة 50 صحراء نيفادا. ثم كشف عن وجود علاقة بين الجيش الأمريكي. Then she was able to disclose the relationship, or disclose relationship between the U.S. military and the extraterrestrials. علاقة بين الجيش الأمريكي والمخلوقات الفضائية عن طريق اللقطات والوثائق. Substantiated by the documents or footage. وزعم بوجود قواعد عسكرية بالقمر والمريخ. Also she explains military bases in the Mars and Moon. Also this is exactly the way she said. وأن هناك خطة تمثيلية. Let's just say here, there is a plot or a scheme to stand by or to make ready of men يعني لإعداد البشر, to make ready of men for an extraterrestrial invasion or outer space overrun. يعني هناك خطة تمثيلية لإعداد غزو فضائي يجتاح الأرض يؤدي بالبشر إلى أن يتحدوا رغم اختلاف عقائدهم. Result in the unity of man despite their beliefs. يعني رغم اختلاف عقائدهم. And doctrines لمقاومة المخلوقات. To make a stand up against the, or to make stands, up against the that they are actually expecting us to do, or the thing they're actually doing here. فينشأ النظام العالمي التي تداعي به الماسونية. So the world order, the Masonism are calling for, or Masonism is calling for, will exactly came to surface, or will be surfaced, or will come to be. يعني سينشأ أو سيحدث. وبعد فترة كان هناك في الصحف الأجنبية أن وزير الدفاع الكندي, and after a while there were articles in the foreign sheets, the foreign magazines, that the former Secretary of Defense of Canada talked or spoke exactly in World Russian Channel. يعني كان هناك في الصحف الأجنبية مقالات من وزير الدفاع الكندي السابق تحدث في قناة روسية عالمية في بث مباشر. In a live streaming, who said that there are many of the extraterrestrials. It's not just exactly. This is exactly the way she thinks. يعني هي هذا رأيه. لكن وجدنا بعد التمحيص، يعني بعد التمحيص قصدنا يعني بعد التأكيد والدلالات والأدلة. After cluing the existence of the extraterrestrials, exactly, we have found this. The Secretary of Defense of Canada talked in solid evidence, get solid evidences, يعني أتى بدليل دامغ على حد زعمه, according to the way she thinks exactly. And then الوزير اطلع على وثائق سرية, that the Secretary was able to be in contact with top high-profile, top secret, confidential documentations that confirm the existence of such extraterrestrials. يعني تؤكد على وجود المخلوقات التي أتت من كوكب زحل. The extraterrestrials that have came exactly from this planet that we just mentioned.
وزعم أيضا كذلك أن هناك أجناس يعيشون بيننا الآن. She also claimed there are many species that are living among us right now and we do know them ونعرفهم. إننا فوجئنا من مشاهدة المقالات والتصريحات. We have been shocked exactly by seeing the articles or the statements for the former Secretary of Defense of Canada, exactly YouTube, the sheets that we're talking about, the magazine that we're talking about here, exactly came up with a very documented, solid article. And the evidence is substantiated. The evidences are substantiated in the YouTube. Or the evidences are substantiated in the YouTube, just like we said. عندها أدركنا الموضوع خطير جدا وحساس. Then we realize that this topic that we're actually discussing here is a very sensitive as well as very, very critical things here to disclose. قمنا بتجميع الكثير من الأدلة عن وجود المخلوقات الفضائية. We have assembled many of the evidences as clues about the existence of the extraterrestrials or regarding the extraterrestrials. يعني تتعلق بالمخلوقات الفضائية أو مو تتعلق وإنما تشرح عن المخلوقات الفضائية. That explains or illustrates many of dilemmas or exactly not saying dilemmas but only illustrates many of things about the extraterrestrials. The evidence were religious. الأدلة كانت دينية والآثار التاريخية as well as the historical evidences or the historical inscriptions النقوش التاريخية. نبدأ بالقرآن الكريم بإذنه تعالى. So we're going to incept exactly by the evidences mentioned in the Holy Quran, the glorified, the revelation of God, the glorified insult. هل هناك آيات في القرآن تلمح إلى وجود المخلوقات الفضائية? Are there any verses in the Quran that hint the existence of the extraterrestrials? Yeah, yes, they hint, but they do not confirm. يعني تلمح ولا تؤكد. لا تؤكد ولكن تلمح. في سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نستنتج من الآية الكريمة أن توجد مخلوقات فضائية. We cannot conclude the following from the holy verse that there are many of entities in the outer spaces. يعني في الفضاءات الخارجية هناك الكثير من المخلوقات الفضائية كما أن هناك مخلوقات في الأرض as well as there are many of the entities in the earth as well, just like we said here. And the entities that we're actually talking about exactly are not angels or archangels. يعني مخلوقات ليست ملائكة. والدليل في القرآن عبد الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من دابة والملائكة. والدليل على أنها مخلوقات ذكية, the evidence that they are very intelligent life forms or very intelligent entity forms, entitism forms exactly here, and the greatest revelation of God exactly can only be revealed, greatest command of God can only be revealed to the sane entities or the entities of sanity. يعني الأمر الأعظم من الله سبحانه وتعالى glorified himself can only be revealed to the sane entities or the entities of sanity. يوحى فقط إلى المخلوقات العاقلة. Sanity, entities of sanity, فقط المخلوقات والكيانات العاقلة فقط غير الملائكة, other than the angels. البشر والمخلوقات التي نعلمها والتي لا نعلمها. The human beings as well as the entities that we do know and we don't. الآن مع كهوف تسيلي. Also regarding the historical evidences or the historical evidences, we're just going to have to accept exactly with Tassili Caverns. Tassili Caverns situated exactly at the bilateral border between Libya and Algeria. يعني يبدأ بكهوف تسيلي تقع الكهوف بين الحدود الليبية والجزائرية وهي سلسلة كهوف اسمها كهوف تسيلي. A series of caves are called Caverns of Tassili. كانت كهوف ضخمة ورائعة. They were tremendous caverns or major size caverns, huge size caverns, and they are remarkable. They were remarkable. That considered are very, very catchy for the visitors and tourists, just like we said. تشد الزائرين والسواح. ثم تحولت إلى أشهر سلسلة كهوف في العالم. And they all converted to the world most popular series of caverns that attract the science as well as the tourists as well, just like we said. تجذب العلماء والسياح من كل بقاع الأرض, from all the points in the globe. واكتشف الرحالة بينا في داخل كهوف تسيلي, and the voyager Bina has discovered in the indoor of the Tassili Caverns many of inscriptions
and sketches of extraterrestrials. يعني اكتشف نقوش ورسومات لمخلوقات فضائية وسفن فضائية, spaceships as well. بالإضافة إلى بشر يلبسون ملابس رواد الفضاء. In addition to men dressed exactly as astronauts. يعتبر العلماء أن الاكتشاف التاريخي المذهل متوازيا مع اكتشافات توت عنخ آمون. And the scientists have discovered exactly that the historical breakthrough, amazing, outstanding, astounding breakthrough exactly is equal to the discoveries of Tutankhamun. And that the Virgin Hydrolot here exactly in the year 1956 conduct voyage to the caverns in a company of many scientists to determine the age of the inscriptions and sketches by the isotopic analysis. ثم قام الرحالة هنري لوت عام 1956 ميلادي AD in Anno Domini بالذهاب إلى الكهوف برفقة العلماء لتحديد عمر النقوش والرسومات من خلال تحليل الذري by the isotopic analysis. فكانت النتيجة صادمة ومذهلة. And the result of the outcome was totally fascinating as well as tremendous and shocking. Tremendous, yeah, just like you said here. The inscriptions are dated to 20,000 years BC. يعني عمر النقوش والرسوم and sketches. The inscription and sketches are dated exactly both to 2,000 years BC. يعود عمر النقوش والرسوم إلى 20,000 سنة قبل الميلاد. Before Christ. ويبقى السؤال عن أنواع النقوش وإيجاد واستحصال معرفة النقوش والرسوم التاريخية. Many of the questions are exactly here are asked about the types of inscriptions and the acquisition of knowing, or the acquisition of the inscriptions and historical sketches, accompanied by many of the astounding footage about the sketches exactly in the Book of Rain. يعني مرفقة أو هناك الكثير من اللقطات المذهلة عن الرسوم في كتاب العهد. ننتقل الآن إلى الأدب الفيدي, which is going to convey now exactly here to the Vedic arts. They have talked about the extraterrestrials in the Veda
يعني تكلموا عن الأدب الفيدي. الأدب الفيدي يتكلم عن المخلوقات الفضائية في الكتاب الفيدا. الأدب الفيدي يأتي ب4 كتب أو 3 كتب. The Vedic arts is categorized into 3 books, 3 volumes: Veda, Yajura Veda, Sama Veda, Atharva Veda. النصوص الأسطورية التي تحكي عن الملاحم والمعارك, the inscriptional or let's say the historical geriatric texts that are في القرن الخامس قبل الميلاد. الأدب الفيدي يتحدث عن مخلوقات تشبه البشر. The Vedic arts are talking about men-like creatures or entities living in adjacent planets or inhabiting or occupying adjacent planets. يعني تشبه البشر في كواكب مجاورة. عن طائرات تشبه السفن الفضائية. Also, many of the crafts are similar to the spaceships. تدعى ثمانة, referred to as ثمانة. وعن أسلحة متطورة جدا and very sophisticated weaponry that exactly like the weapon that we're actually seeing or witnessing today in our nowadays. يعني أسلحة متطورة جدا كالتي نراها اليوم بالإضافة إلى مخلوقات فضائية جاءت إلى الأرض. Also in addition to the extraterrestrials that have visited the earth and inhabiting among men, وسكنت بين البشر وغادرت إلى كواكبها and they are left back to their planets. تذكر ونحن نتكلم الآن عن الأساطير الفيدية والأدب الفيدي, we can only have recollection while telling about the Vedic myths and the Vedic arts are filled with myths as well, legends, myths as well as the myths legends, let's just say legends. والكثير من العلماء الفيديين قد درسوا النصوص السنسكريتية, and so many Vedists or the Vedic art specialists exactly here have studied these Sanskritinian texts واستخلصوا منها الكثير من الوقائع, and they have extracted many of the facts out of them, such as the Femana crafts and the lethal weaponry, مثل طائرات الفيمانة والأسلحة الفتاكة والمخلوقات السماوية, يعني مخلوقات as well as the entities, just like we said here, والتي هي المخلوقات الفضائية, which are the extraterrestrials, just like we said. ولسان حال العلماء المتخصصين باللغة السنسكريتية, and the Sanskritan linguists are only saying this is very fascinating and outstanding for the text to talk about or to tell about the legends only. In particular, يعني لسان حال العلماء المتخصصين باللغة السنسكريتية يقول إن من المذهل أن تكون النصوص عن الأساطير فقط, أو تتحدث أو تتكلم عن الأساطير فقط, وهي تتكلم عن تفاصيل دقيقة, and they are actually revealing very accurate details about the phenomena, the crafts, just like their shapes and traces. They leave after they take off. كأشكالها جدا عن فيمان الطائرات, يعني كأشكالها والآثار التي تنتج أثناء انقلاعها كلها مذكورة على الأدب الفيدي. All of them are mentioned in the Vedic arts. وهبوطها, the modes of their landings, إضافة إلى آثار الأسلحة المدمرة, in addition to the trails of the devastating weaponry that are meeting with the types of WMD witnessing currently. يعني بالإضافة إلى آثار الأسلحة المدمرة تتطابق مع أنواع أسلحة الدمار الشامل حاليا, إضافة إلى الكائنات الخرافية, in addition to the legendary or the mythical entities that characterized by this fascinating or by this vast technology التي كانت تتميز وتتمتع بالتكنولوجيا الضخمة في الزمن المذكور, exactly in this very great temporal time that is mentioned, a great mentioned temporal time, or temporal exactly in the great mentioned time. يقول الدكتور باي راتشفان, and Dr. Pai Rachvan says exactly,
instructor of the Sanskrit and Language Department من قسم اللغة السنسكريتية أستاذ قسم اللغة السنسكريتية 50 عاما من البحث عن الأعمال والنصوص 50 years of research about the text as well as the actions of the activities the historical activities the historical actions the action by the way historical activities and the historical substantiations and the evidences result in our belief صدقنا أو نتجت في تصديقنا أن هناك كائنات من خارج الأرض. And we have believed and we have bought that there are many entities considered outlanders or many entities are out the earth. زارت الأرض have visited the earth in a very multiple times. في أزمنة متنوعة قبل 4000 سنة قبل الميلاد. 4,000 years BC, the 4th millennium BC. And there are clever informations of wonderful informations. يعني هناك مجموعة من المعلومات الرائعة عن آلات الطيران الفيمانة about the spacecraft or flying crafts the فيمانة jet crafts the فيمانة يعني الطيران النفاثة فيمانة بالإضافة إلى النصوص التي تتكلم عن الأسلحة التي نراها في الخيال العلمي. Ancient texts that are telling about the weaponry we only see in the sci-fi motion pictures. They are way sophisticated المتطورة جدا. وفقا للدكتور إياك كريشنا مورتي according to the doctor PhD holder إياك كريشنا مورتي the instructor of navigation sciences يعني الأستاذ في علوم الطيران يقول أو علوم الملاحة يقول إن من المرجح says or states this is highly likely من المرجح أن النصوص السنسكريتية القديمة that the Sanskrit texts are describing very realistic events and occurrences تصف أحداثا واقعية جدا. والصح أن الفيدا تتكلم عن آلات الطيران والمركبات الفضائية and it's really authenticated and substantiated that the Veda are telling about the craft tools and spaceships and spacecrafts and jets but the Sanskrit texts are telling that the India has started to know has begun to know the secret of the construction machines or tools. يعني تتكلم عن يعني الفيدا تتكلم عن آلات الطيران والمركبات الفضائية لكن النصوص السنسكريتية تتحدث على أن الهند بدأت تعرف سر آلات البناء ويبدو أن الآلات التي كانت على غرار السفن الفضائية and the spaceship-like tools or machines were exactly seems to be sent يعني قدمت من كواكب أخرى from adjacent planets or planets in vicinity to the solar system يعني من كواكب مجاورة للنظام الشمسي. النصوص التاريخية في الماريانا والمهابهاراتا the historical texts in Mariana and Mahabharata have spoken about a very furious epics تكلمت عن ملاحم شرسة بين أتلانتوس way they saw in front of their own eyes يعني لكم نص الناس الذي شاركوا في المعارك يتحدث عن ما رآه أمام عينه. نص السنسكريتي كانت عبارة عن قذيفة مشحونة بكل ما يحتويه العالم من تدمير. It was just about the shells that are charged with every devastating the world can ever have. كان هناك and the Andakes الفريشينيز والأندكس وصار الاحتراق لدرجة ضخمة جدا and the incineration became so vast consuming vast just like we said here very vast انقلعت الأشياء things are ripped off exactly or things went
2 bits exactly, and they used them or applied them as their sanctuaries. يعني استخدموا الجداول كمحمية. السؤال هنا، هل هي أساطير فعلا؟ The question here, are they really legends? Are they only really legends? Just saying. ننتقل الآن إلى معبد أبيدوس في مصر. Now in the pre-dynastic Egypt، يعني في عصر ما قبل الأسر، في مصر عصر ما قبل الأسر، pre-dynastic Egypt, which exactly dated to the 6000 BC. 6000 BC يعني يعود تاريخها إلى 6000 سنة قبل الميلاد. There are many sketches on the walls of Abydos temple, in the walls of Abydos temple, that are really mystified, totally unrevealed، يعني تماما غير موضحة وغامضة جدا. Since the way, or since the time they were discovered, or since their discovery، يعني منذ اكتشافها حتى اليوم، لكن كانت في نفس الوقت نصوص واضحة جدا. But I think that they were completely revealed, and they were completely illustrated. في نفس الوقت كانت واضحة جدا، يعني للعيان. They were, at the same time, they were completely illustrated exactly to the eyewitnesses. وهي عبارة عن مخترعات حديثة which are very modernistic inventions that are impossible to be there, or impossible for pharaohs to characterize with. يعني من المستحيل أن يتميز بها الفراعنة، باستثناء لو تقابلوا مع مخلوقات ذكية. Exceptionally, in the case they encountered very smart life forms, exactly formed on planets, just like we said, or very smart entities forms, or entity forms from adjacent planets. يعني من مخلوقات، يعني باستثناء لو تقابلوا مع مخلوقات ذكية من كواكب مجاورة متطورة عنهم. وهي المخلوقات الفضائية which are the extraterrestrials. اشتملت الرسوم على مركبة فضائية. The sketches are comprising or including spacecrafts as well as helicopter، يعني مركبة فضائية، مركبات فضائية وطائرات سمتية. والسؤال، كيف رسموا النقوش؟ The questions are exactly as follows. How were they able to draw? How were they able to draw and inscriptionize the entire garths, just like we said here? Or let's say here, the inscriptions. How were they able to sketch or draw or even sculpture these entire inscriptions that we just talked about? كيف رسموا النقوش التي تحدثنا عنها؟ كيف نحتوا الرسوم التي تحدثنا عنها؟ أو النقوش. نضيف أن الرسومات هي عن آلات حديثة متطورة. And we can only add that the sketches are about to be very sophisticated contemporary tools, and there are people on YouTube that have stated، يعني هناك ناس على اليوتيوب صرحوا تصريح إنه النقوش أعيدت صياغتها في معبد أبيدوس. Exactly in the Abydos temple, the inscriptions were resculptured and resculptured exactly in company of multiple forms, just like we said here. يعني النقاش أعيدت صياغتها في معبد أبيدوس، وهي رموز قد تم إعادة صياغتها في رموز أخرى، أو في رموز متعددة. let's just say يعني لنقل إنها متعددة وليست أخرى، حتى كانت بالشكل الذي نراه اليوم, till they become exactly in the current form that we're actually witnessing today in our nowadays في أيامنا. يدل على أنها مركبات حديثة أو ما شابه. That signifies exactly they are very sophisticated tools or vehicles, and so. ونحن نرى أنها رسومات ونقوش عن آلات حديثة متطورة جدا. And we can all see that their sketches and inscriptions about very sophisticated and modernistic tools. حسب الآية, according to the verse from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكنا لهم في الأرض ما لم. نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذنه تعالى.
God willing, surely, God of exalt, we're going to be meeting you in the upcoming lecture. God willing, surely. Farewell.